Dear friends, welcome to ASM American English Center. Take your book number 9. We have come here to the page number 68 to 70. It is the video number 51. Pick out the adjectives. What is an adjective? Adjective qualifies the noun. Adjective qualifies the noun. For example, the boys are noisy and disorderly. The boys are noisy and disorderly. Which is the adjective here? Noisy is an adjective. Disorderly is an adjective. So adjective comes after am, is, are, was, where, will be and shall be. After auxiliary verb, adjective comes. So noisy is an adjective. Disorderly is an adjective. He is an, what type of person? Industrious. What do you mean by industrious? A hard worker. Enterprising. Organizing is good in enterprise. What do you mean by enterprise? Running a company. Enterprising. Entrepreneur, you say. Enterprising and young man. So three adjectives are there to qualify this noun. What type of man he is? He is an industrious. What type of man he is? He is enterprising. What type of man he is? He is a young man. So adjective, three adjectives are there to qualify him. Now, it was an amazing performance. What type of performance? Amazing means wonderful performance. So amazing is an adjective for such a small boy. So small is an adjective. So adjective comes after am, is, or was. Here amazing and small are adjective. The injured man. So what type of man he is? Injured man. So injured is an adjective. He is in a critical condition. Which is an adjective here? Critical is an adjective. It qualifies the noun condition. 19. He adapted a malicious. Malicious means what? Malicious. Malicious means bad. He adapted a malicious and hostile attitude towards me. So malicious means bad. Hostile means what? Fighting. So attitude is the noun here. So what type of attitude he is showing towards me? Malicious, trying to find fault with me. Hostile, like enemy attitude towards me. She is a good girl. So what type of girl she is? Good. So good is an adjective. Coming here, supply the adjectives formed from the word in brackets. From the bracket you have to form the adjective and fill in the blanks. The weather is. Weather means what? Daily the atmospheric condition is called weather. The weather is dash today. What is that? Cloudy today. The weather is cloudy today. He is dash businessman. Success. How do you change the success is a noun? Change success into adjective. Successful man. So he is a successful man. Some boys are very dash mischief. So mischief, how do you say? Change into adjective. Mischievous. He is the dash owner of the house. Law. He is the lawful owner of the house. Word ending with FUL, word ending with OUS, word ending with DY are adjectives. She is very dash and her trouble with the neighbors and has trouble with the neighbors. Quarrel is a noun. What is the adjective of quarrel? Quarrelsome. She is quarrelsome and has trouble with the neighbors. He is very dash in the use of his hands. Skill. Skill is a noun. What is the adjective? He is very skillful in the use of his hands. The results of his rash action. Rash action means what? Harsh action. Where disasters. Disaster changes into disastrous is an adjective. His death was a grief lost to us. What is that grief? Changes into adjective. Grief is a noun. Grievous. We had a dash escape. Marvel. Marvel changes into adjective. Marvelous. His action was dash reason. His action was reason changes into adjective. Reasonable. Now coming here, adverbs. What do you mean by adjective? Qualifying a noun is called adjective and modifying a verb is called adverb. He came. How did he come? Slowly. He came where? To class. It becomes adverb. He came when? Yesterday becomes an adverb. So adverb modifies what? A verb. You ask a question to the verb. How? When? Time. Where? Place. How? In what way? Answer you get is called adverbs. After.
time. I came after the class. I always eat my breakfast at 6 o'clock. Anxiously, I am waiting for my results anxiously. As soon as I'll come to the class, as soon as the bell rings. At place, I live at the corner of the bridge. At present, I am unemployed. At present, at the moment I'm attending the class. Okay, beautifully. She dances beautifully. Before, I was in my home before I came to the class. Carefully, I study carefully. Early, I get up early in the morning. Every month, I deposit money every month in the bank. Every week I do exercise. Every day I do yoga. And forcefully, what sentence can you form for forcefully? Okay, he forcefully entered the classroom. Fortunately, I got selected in IAS. Fortunately, I frequently go to beach. Gently, he touched me gently. Gladly, I gladly accepted his gift. Greedily, he greedily ate the food. Then I hardly have time to watch movies. Hastily, fast. Hastily means what? Fast. Okay, hastily. He walks hastily. Hurriedly, he rushes hurriedly. Immediately. He took the phone immediately after I called him. In time. I'll come in the evening, in a short time. I will call you back in a short time. In the morning, I go to gym in the morning. Just now I got up from the bed. Monthly, monthly. What is it? Monthly. I read anything monthly. I visit my parents monthly, and I never drink alcohol noisily. They sing noisily. Now I'll come to your house now, and occasionally I take wine. Occasionally, often I often go to plaza, malls. On with the time and place. On with the time. I'll come to your house. Come to your home on Monday. On Monday. On with place. I live on the first floor. And how quickly he dances quickly and quietly. He speaks quietly and rarely. He speaks Hindi rarely, regularly. He goes for walking regularly, secretly. He secretly. What is that? Any sentence? Secretly. He secretly does the business agreements. Okay, sir. Hope you are able to understand all these sentences. I request young gentlemen to come forward and tell what you are able to understand. Yes, you come in. Let us start with you. Hi friends, I'm Akash. Today we learned about adjectives and adverbs. First, adjective means what? Adjective is describes the noun. Example, we can see he is a good boy. Here the adjective is good. And coming here for the example, the boys are noisy and disorderly. Here the adjective is noisy and disorderly. And here the adjective is noun is cloud. But by changing the cloud becomes cloudy, and noun is success, and changing it's an adjective, it becomes successful, and like that so many examples. And coming to adverb, adverb means it describes about the verb. It shows the time, place. It shows the time, place, and how. Example, after, always, anxiously, as soon as. Here it describes the time, how, time. Thank you. Okay, madam. Sandra, madam. Good morning, one and all present here. Adjective means describe the noun or pronoun. Here, the girl is beautiful girl. She wears nice clothes. The boy is very tall. The girl is small, very small girl. These are called that adjective.
There are two boys play under the tree. These two also, two boys. That also adjectives. Then describe the adverbs. What is the adverbs? Adverb means describe the verb. Adverbs of the manners, adverbs of the time, adverbs of the place. The girl spoke sweetly. How did she speak? The girl spoke sweetly. The boy behaved very roughly. That are all adverbs of the adverbs of the manners. The next adverbs of the place. My father went to USA last year. My relation came yesterday at 9 o'clock in my home. Here is mention the time as well as place also. எஸ் நண்பர்களே, ஏஸ் அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். உங்களுடைய புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். வீடியோ நம்பர் 59, பேஜ் நம்பர் 68, 70. அட்ஜெக்டிவ்ஸை தேர்ந்தெடுங்கள். அட்ஜெக்டிவ்ஸ் என்றால் என்ன? பெயரொரு சொற்கள். பெயரொரு சொல். அவன் ஒரு நல்ல பையன். நல்ல என்பது அட்ஜெக்டிவ். இந்த அட்ஜெக்டிவ் am is are wasக்கு பின்னாடி வரக்கூடியது அட்ஜெக்டிவ். the boys are noisy and disorderly. பையன்கள் அதிக சத்தத்தை இட்டுக்கொண்டு அவர்கள் ஒழுங்கற்ற முறையிலே இருக்கிறார்கள். நாய்ஸியும் டிசார்டர்லியும் அட்ஜெக்டிவ் பெயரொரு சொற்கள். இஸ் an industrious கடின உழைப்பாளி. என்டர்பிரைசிங் ஒரு நிர்வாகம் சம்பந்தப்பட்ட. யங் இளமையான மனிதன். ஆக இந்த மனிதன் எப்பேற்பட்ட மனிதன்? கடுமையான என்டர்பிரைசிங் நிர்வாகம் செலுத்தக்கூடிய இளமையான மனிதன். இட் வாஸ் an amazing performance for such a small boy. அந்த சிறு பையனாக இருந்தாலும் மிக பிரமாதமான ஒரு நிகழ்ச்சியை நடத்தினார். The injured man is in the critical condition. அந்த காயம் அடைந்த மனிதன் எப்பேற்பட்ட மனிதன்? காயம் அடைந்த மனிதன் ஆபத்தான நிலையிலே இருக்கிறார். ஆபத்தான கிரிட்டிக்கல். he adopted a malicious என்றால் என்ன? மற்றவர்கள் மேல் குற்றம் சுமத்தக்கூடிய. ஹாஸ்டைல் என்றால் என்ன? எதிரியான எண்ணத்திலே என்னுடன் இருக்கிறான். she is a good girl. அவள் ஒரு நல்ல பெண்ணாக இருக்கிறாள். so good என்பது அட்ஜெக்டிவாக மாறிவிடுகிறது. supply the adjectives from the words in the brackets. இந்த கோடிட்ட இடத்துக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய வேர்டை எடுத்து நீ என்ன பண்ணுகிறாய்? அட்ஜெக்டிவாக ஃபார்ம் பண்ண வேண்டும். the weather சீதோஷண நிலைமை is dash cloudy என்று சொல்ல வேண்டும். டுடே cloud என்பது cloudy மேகமூட்டமாக என்று வருகிறது. is a dash success businessman. வெற்றி வியாபாரி. வெற்றிகரமான சக்சஸ்ஃபுல் என்று மாறிவிடுகிறது. some boys are very mischief குறும்புத்தனம். குறும்புத்தனமான mischievous என்று மாற்றி விடுகிறோம். he is the law owner of the house. lawful சட்டபூர்வமாக அவன் அந்த வீட்டினுடைய உரிமையாளனாக இருக்கிறான். she is very quarrel and has trouble with the neighbors. அவள் எப்பொழுதும் சண்டையிடக்கூடியதாக பக்கத்து வீட்டுக்காரர்களுடன் சண்டையிட்டுக் கொள்ளக்கூடியவளாக இருக்கிறாள். குவாரல் என்பது என்னவாக மாறிவிடுகிறது? quarrelsome என்று மாறிவிடுகிறது. he is very skilled in the use of his hands. அவன் கைகளில் பயன்படுத்தக்கூடிய திறமை வாய்ந்தவன். skillful என்று உபயோகப்படுத்துகிறோம். the results of his rash action were disastrous. disastrous என்றால் என்ன? பேரழிவை உண்டாக்கக்கூடிய. rash என்றால் என்ன? கோபக்கார செய்கை. his death was a dash lost to us. அவனுடைய சாவு எங்களுக்கு சோகம் அளிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. grievous. we had a marvel escape. நாங்கள் ஒரு பிரமாதமான ஒரு escape தப்பினோம். marvelous என்று வருகிறது. his action was reason. அவனுடைய செய்கை ஒரு காரணகர்த்தாவுடன் இருந்தது. reasonable. அடுத்தது ஆஃப்டர் வினையுரிச்சொல். வினையுரிச்சொல் என்றால் என்ன? அவன் வருகிறான். எப்படி வருகிறான்? மெதுவாக வருகிறான். he comes how slowly. அப்ப how என்று கேட்டு வேர்பிட்ட கேட்டுட்டு வரக்கூடியது slowly மெதுவாக. இப்ப டைம் when did he come? he came after. பிறகு வந்தான். ஆக பிறகு என்பது நேரத்தில் வருகிறது டைம். so after என்றால் பிறகு. always எப்பொழுதும். he always come late. அவன் எப்பொழுதும் காலம் தாழ்த்தி வருகிறான். anxiously ஆர்வமாக. எப்படி காத்திருக்கிறான்? ஆர்வமாக. he waits anxiously. as soon as உடனே. he came as soon as the bell rang. மணி அடித்தவுடன் அவன் உடனே வந்தான். at place. he lives at the corner of the road. அந்த ரோட்டினுடைய மூலையிலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறான். at present. at present நிகழ்காலத்திலே. at present he is unemployed. அவன் இப்பொழுது வேலை இல்லாத பட்டதாரியாக இருக்கிறான். at the moment இந்த நொடி பொழுதிலே. at the moment he is the chief minister. அவர் முதலமைச்சராக இருக்கிறார் இந்த நொடி பொழுதிலே. beautifully how எப்படி என்று வினைச்சொல்லிடம் கேட்க வேண்டும். அழகாக. she dances how beautifully என்று வர வேண்டும். before time. he came before the bell rang. மணி அடிப்பதற்கு முன்னாடி வந்து விட்டான். careful எச்சரிக்கையாக. he speaks carefully. அவன் எச்சரிக்கையாக பேசுகிறான். early time. அவன் நேரத்திலே எழுந்து விடுகிறான். he gets up early.
every month he pay the taxes. ஒவ்வொரு மாதமும் அவன் வரி கட்டுகிறான். every week he reads papers. ஒவ்வொரு வாரமும் அவன் பேப்பர்களை படித்து கொண்டிருக்கிறான். every day he does gym. ஒவ்வொரு நாளும் அவன் ஜிம் செய்கிறான். forcefully he entered the room. வலுக்கட்டாயமாக அவன் அறைக்குள்ளே நுழைந்தான். fortunately he was selected for IAS officer. IAS ஆஃபீஸராக அதிர்ஷ்டவசமாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டான். frequently he goes to gym. அடிக்கடி அவன் ஜிம்முக்கு செல்கிறான். gently he speaks gently. அவன் மேன்மையாக பேசுகிறான். he gladly got the gift. அவன் ரொம்ப சந்தோஷமாக பரிசை பெற்றான். greedily வேகமாக உணவை சாப்பிடுகிறான். hardly நேரம் டைம். he hardly டைம் வச்சு சொல்லுங்க. hardly comes to the class. அவன் வகுப்புக்கு வருவதில்லை. hastily he walks hastily. அவன் வேகமாக செல்கிறான். hurriedly he hurriedly goes away. Immediately attends the cell phone. in time he comes in. அவன் உள்ளே வருகிறான். he comes in the month of July. அடுத்தது time, in a short time. he'll speak in a short time. கூடிய விரைவிலே அவன் பேசுவான். in the morning he goes for walking in the morning. அவன் காலை நடைப்பயணமாக காலையிலே செல்கிறான். just now he spoke to me. இப்பொழுதுதான் அவன் என்னுடன் பேசினான். monthly monthly வச்சு சொல்லுங்க ஏதாவது ஒரு சென்டென்ஸ். I go to North India monthly. ஒவ்வொரு மாதமும் செல்கிறேன். never time. I never drink alcohol. மது அருந்துவதே இல்லை. noisily they speak noisily. அவர்கள் சத்தமாக பேசுகிறார்கள். now please come now. இப்பொழுது தயவு செய்து வாருங்கள். occasionally அப்பொழுது occasionally he cooks food. I often read newspapers. நான் அடிக்கடி நியூஸ்பேப்பர் படிப்பேன். on time what a place. I will come on Monday. I will come on place வச்சு சொல்லுங்க. place on I'll come on Monday. No, Monday's time. on Monday place வச்சு. he goes on the third floor. மூணாவது ஃப்ளோருக்கு போறான். quickly he runs quickly. அவன் வேகமாக ஓடுகிறான். quietly she left quietly. மெதுவாக அமைதியாக சென்று விடுகிறார். rarely she comes here rarely. அரிதாக இங்கே வருகிறார். regularly she cooks regularly. அடிக்கடி சமையல் செய்கிறார். secretly they speak to me secretly. அவர்கள் என்னுடன் ரகசியமாக பேசுகிறார்கள். so நண்பர்களே, adjective qualifying a noun, adverb modifying verb. adjective என்பது பெயர் சொல்லை விவரித்து சொல்வது. adverb என்பது வினையை modify பண்ணி சொல்வது. hope you are able to understand. Thank you very much.